మీరు నేమ్స్ ఇక్కడ ఎలాగా ఫస్ట్ 18 డాష్ నెంబర్తో పెడుతున్నారు కదా, అవి ఒక్కసారి మీరు ఆ డాష్ కాకుండా అండర్ స్కోర్ పెట్టండి అందరూ, సో దట్ I can filter all the names in the Excel sheet for getting the attendance information. CR. చెప్పండి. ఇప్పుడు సపోజ్ 18-417 ఉంది, అలా కాదు 18_470. అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ 18_4A7 ఉంది కదా, అలాగా అండర్ స్కోర్ వచ్చేటట్టు 18_460 ఉంది కదా, అలాగా. మళ్ళీ ఇక్కడ 18-485 ఉంది, జస్మిత, యూ చేంజ్ దట్. అండ్ 18-487 నీలిమా, you change that 18_487. Okay. Okay, we continue the section. We continue the topic binary phase shift key that we have discussed in the previous class. Previous class lo discuss chesindi మనం ఒకసారి కంటిన్యూ చేద్దాం. This is the block diagram of binary phase shift key. Block diagram of binary phase shift key. This is transmitter section, and this is channel, and this entire part, the remaining part is receiver. So this is transmitter, and this is receiver and channel for binary phase shift key. Okay. So the binary phase shift key that we have discussed yesterday, a binary phase shift key can be written as V of t is equal to B of t into √2 PS cos omega naught. √2 PS cos omega naught. Okay. Where B of t is the digital input signal or a message signal, that is a digital signal. Where B of t is equal to +1 or -1, +1 or -1 for logic 1 and for logic 0. Okay, this is the expression for the binary phase shift key signal. Next we see the waveforms of the binary phase shift key. Signal. Here I draw the waveforms, graphical representation of DPSK signal. You please note that are waveforms of the binary phase shift key signal. Waveforms of the binary phase shift keying signals are graphical representation of the binary phase shift keying signal. Here I draw the B of t. Suppose first I draw the binary sequence. Or B of t 1 1 0 1
0. Suppose this is the sequence of the binary bits B of t. Okay. Here I draw the B of t waveform. B of t waveform. B of t waveform. Okay. Suppose 0, TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 5 TB. That is bit duration. Bit duration. 0 to TB and 2 TB. Okay. Suppose this is 1, 1, 0, 1, 0. So between 0 and TB, during the first bit interval, a logic 1 is transmitted from TB to 2 TB. So next bit interval, again logic 1 is transmitted 2 TB to 3 TB. Logic 0 is transmitted from 3 TB to 4 TB. A logic 1 is transmitted, and 4 TB to 5 TB, again logic 0 is transmitted. Here B of t is equal to non-rated to 0 signal, no? For polar non-rated to 0 signal, that is its value is equal to plus 1 volts for logic 1 and 0 minus 1 volt for logic 0 volts. Okay. So this is 1. Again from TB to 2 TB, again 1. From 2 TB to 3 TB, it is minus 1. Again from 3 TB to 4 TB, again 1. 4 TB to 5 TB, it is 0. So this is the waveform of B of t. This is the waveform of B of t. Now we see binary phase shifting signal V of t. So first we draw the carrier signal. Carrier signal. Carrier signal. These are the time axis. Time axis. Here I draw the carrier signal. The frequency of the carrier is very high. Assume that the amplitudes are same. Simultaneously, you please note down. This is the carrier signal. This is the carrier signal. Now I draw the binary phase shift key signal
V of t, binary phase shifting signal V of t. What is V of t? This is equal to B of t into root 2 ps cos omega naught t. So that means the phase angle of the carrier is varied according to the binary signal. Okay. Just now we have discussed about this B of t expression. B of t is equal to B of t into root 2 ps cos omega naught t. If B of t is equal to 1, then plus root 2 ps cos omega naught t, then B of t is equal to minus 1 for logic 0 minus root 2 ps cos omega naught t. So, according to the logic signal, whether it is 1 or 0, then the carrier signal magnitude becomes positive or negative. Positive or negative. Okay. See here, draw the signal from 0 to TB, from 0 to TB, where logic 1 is transmitted, no? Logic 1 is transmitted. Logic 1 is transmitted. So the V of t is equal to positive carrier angle. Then you will be getting the signal. So, okay. Next, from TB to 2TB. Again, B of t is equal to logic 1. When V of t is equal to logic 1, what is V of t? Plus cos omega naught t. Well, just neglect amplitude root 2 ps, whatever it may be. Here the amplitude is root 2 ps. Again cos omega naught t. You draw the cos omega naught t. Okay. So continuous. This is up to 2 TB. Up to 2 TB. Again, from 2 TB to 3 TB, the B of t is equal to logic 0. When B of t is logic 0, what is B of t? Minus root 2 ps cos omega naught t. Minus root 2 ps cos omega naught t. Can you draw the cos omega naught t? If I ask you to draw the cos omega naught t, then you can draw like this. Okay, this is cos omega naught t. Then can you draw the minus cos omega naught t? Minus cos omega naught t. See here, when it is positive half cycle, then you will get negative half cycle. If it is a negative half cycle, then it is positive half cycle. This is positive half cycle, like that, minus cos. So that means there is a 180 degrees phase shift. When it is positive half cycle, then it is negative half cycle. Okay, like this. When it is starting from positive to negative, then it is starting from negative to positive, because it is minus cos omega naught. You just multiply this signal with the minus sign, Then what happens? Then you will get a signal. Okay, this is from up to 3 TB, 2 TB to 3 TB, 2 TB to 3 TB. Okay, again from 3 TB to 4 TB, the B of t is equal to 1. B of t is equal to 1.
B of t is equal to 1. From 3 TB to 4 TB, B of t is equal to 1. V of t is equal. When V of t is equal to 1, the V of t is equal to positive cos side, positive cos, not negative. Then you will get like this. Okay. Again from 4 TB to 5 TB, 4 TB to 5 TB, the signal is negative. It is minus cos. In the computer, it is somewhat difficult to draw the waveform very perfectly. Assume that that is a sinusoidal signal. Okay, do you understand? The V of t is equal to positive cos or negative cos. Whenever it is negative cos, then the signal will be like this. Negative cos, the signal will be like this. Whenever it is positive cos, the signal will be like this. The signal will be like this. So it is 1, 1, 0, 1, 0. So these are the waveforms for binary phase shift key or simply phase shift key. There is a 180 degrees phase shift here. There is a 180 degrees phase shift here. అక్కడ మనకి 180 degrees phase shift ఉంది. 180 degrees phase shift. 180 degrees phase shift is there. అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉన్నది. There is 180 degrees phase shift. Okay. So this is about binary phase shift keying waveforms. Binary phase shift keying waveforms. Now we come to the block diagram. Again, open the waveforms. Shall I go ahead? మీరు ఇది సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడిగితే కొంచెం చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఆన్సర్ చెప్పకపోతే అలాగా. వేవ్ ఫార్మ్స్ డ్రా చేస్తారా? ముందుకు వెళ్ళొచ్చా? Yes, sir. Okay. So again we come to the this block diagram of binary phase shift keying. In previous class we have discussed about how binary phase shift keying is generated by using simply balanced modulator. That balanced modulator multiplies the cos omega naught. Of course, it is root 2 PS cos omega naught, root 2 PS cos omega naught, and B of t. B of t are multiplied. Then you will get the product of B of t to root 2 PS cos omega naught. That is multiplied. These three sections, these three are used to extract the carrier signal cos omega naught t plus theta. Okay. So when it is coming from the transmitter, comes to the receiver, the transmitted signal is B of t into root 2 PS cos omega naught. When it comes to the receiver, there is a phase shift. That the phase shift is indicated by the theta, root 2 PS B of t cos omega naught. From this root 2 PS B of t cos omega naught plus theta, we use a square law device. Here we just neglect the amplitudes. Then we get cos square omega naught plus theta. That cos square omega naught plus theta can be written as 1 plus cos 2 omega naught plus theta by 2. Then band pass filter will pass the only cos 2 omega naught plus theta. And if you are given to the frequency divider, then you will get cos omega naught plus theta. That cos omega naught plus theta and root this transmitted signal both are again given to the synchronous demodulator. What happens to the synchronous demodulator? Again, it multiplies the
this cos omega naught t plus theta and root 2 ps b of t cos omega naught t plus theta. Then b of t root 2 ps cos square omega naught t plus theta. ఇక్కడ వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దీని తర్వాత మనం ఇక్కడ మనం మాట్లాడాలి, డిస్కస్ చేయాలి. Okay, here you just observe there is a bit synchronizer and integrator. There are integrator, capacitor and op amplifier together is called integrator. The capacitor, op amp, rendu kalipte manaku integrator anachchu. Okay, so what are the signal that is given to this block? That is integrator. Here we observe that there are two switches. One is SC and the second one is SS. SC is called closing switch. SS is called sampling switch. SS is called sampling switch. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే during the bit interval, exactly before ending the bit interval, you please note down. Before ending the bit interval, then this SC is closed. SC is closed. When this switch is closed, then whatever the output of integrator, that is discharged. The output of the integrator is discharged, then output becomes 0. It is a point note cheskondi. Before end of the bit, bit duration ela unnadu anukondi. Bit duration 0 PB. Exactly at before end of the pulse, at this moment this switch is closed. Just wait. But you just have a look. See here, bit synchronizer is able to recognize precisely the moment which corresponds to the end of the bit duration and the beginning of the next. At the next pulse start avvak mundu, present pulse end avvak mundu, correct ga aa moment ki bit synchronizer correct ga recognize chestundi. At that moment it closes switch SC very briefly to discharge the integrator capacitor and leaves the switch SC open during the entire bit duration. ఇక్కడ మీరు దీనికి కొంచెం కరెక్ట్గా మీరు ఈ సెంటెన్స్ అన్నది చూడండి, కరెక్ట్గా హైలైట్ చేస్తున్నాను. See here. When switch SC is closed, this part. When switch SC is closed, what happens? The output of the integrator is discharged. So switch SC is very briefly closes switch SC very briefly to discharge or dump the integrator capacitor and leaves the switch SC open during the entire bit duration. మన bit duration అంతా కూడా ఈ స్విచ్ ఓపెన్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, closing the switch SC again very briefly at the end of the next bit time, etc. అంటే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనకి కరెక్ట్గా చెప్తా. Suppose
0 TB 2 TB. Okay. Suppose with respect to second pulse మనం discuss చేస్తున్నా. During this bit interval what happens, the integrator integrates the BPSK signal from TB to 2 TB. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేసేసరికి మనకు అలాగ అవుట్పుట్ అలాగే పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేటర్ అంటే ఏమవుతుంది, సమ్మేషన్ ఆఫ్ ద ఏదైనా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒక సిగ్నల్ కి మనకి సమ్మేషన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిందంటే ఇంటిగ్రేషన్, ఇక్కడ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మీకు ఎంతో కొంత పాజిటివ్ ఒక వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. కరెక్ట్ గా మళ్ళీ 2B తర్వాత ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ పల్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ నెక్స్ట్ పల్స్ స్టార్ట్ అయ్యి దానికన్నా ముందు ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ పల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఎస్సి క్లోజ్ అవుతుంది. స్విచ్ ఎస్సి క్లోజెస్. ఈ స్విచ్ ఎస్సి క్లోజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నువ్వు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని అలాగ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. కరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. వాట్ అవుట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటర్, దట్ ఈస్ డిశ్చార్జెస్, అండ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటర్ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ ఈ పల్స్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కొత్తగా ఇంటిగ్రేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ స్టార్ట్ చేసేసరికి స్టార్టింగ్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది, 0 వోల్టేజ్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ కొత్తగా పల్స్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి అప్పుడు మనకి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది దట్ here. So purpose of that one. Okay. Next, the switch SS samples the output of the integrator just prior to dumping the capacitor. You please note down that point also. The switch SS అప్పుడప్పుడు మీకు ఇలాగ నోట్స్ లో పాయింట్ చూపిస్తున్నానంటే మీరు ఇమీడియట్ గా నోట్ చేసుకుంటారండి దాని మీనింగ్. ద స్విచ్ ఎస్ఎస్ శాంపుల్స్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటర్ జస్ట్ ప్రియర్ టు డంపింగ్ ద కెపాసిటర్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎలాగవుతుందంటే, ఫస్ట్ బిట్ స్టార్ట్ అయితే అక్కడి నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ అవుట్పుట్ ఆప్ యాంప్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూనే ఉంది. ఎండ్ ఆఫ్ ది పల్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, జస్ట్ ఎస్ఎస్ అనే స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ టేక్స్ ద శాంపుల్స్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటర్ మన శాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఆ శాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎస్సి క్లోజ్ అవుతుంది. ఎస్సి క్లోజ్ అయితే ఏమవుతుంది, 0 వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పల్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పల్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే అలాగేస్తుంది. సపోజ్ 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 0 నుంచి టీబీ వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళింది. టీబీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, అక్కడ ఒకసారి శాంపుల్ తీసుకుంటుంది. అంటే అక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది కదా, శాంపుల్ తీసుకుంటుంది. ఆ శాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎస్సి క్లోజ్ అవుతుంది. అంటే 0 వోల్ట్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అదే ఎస్సి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత శాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకో, మీకు 0 వోల్ట్స్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మనం ఎస్సి అనే స్విచ్ క్లోజ్ చేయకముందే ఎస్ఎస్ అనే స్విచ్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ టేక్స్ ద శాంపుల్. ఓకే, ఆ శాంపుల్ తీసుకున్న వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందంటే, here this is B of t into root over PS by 2 into TB. ఇదంతా కాన్స్టెంట్. B of t is equal to +1 అనుకోండి, ప్లస్ root over PS by 2 into TB. సపోజ్ root over PS by 2 into TB is equal to 10 అనుకోండి, ప్లస్ 10 volts వస్తుంది. సపోజ్ B of t is equal to -1 అనుకోండి, -10 volts వస్తుంది. అంటే when this switch closes, what happens, the output is sampled. That output is sampled value becomes B of t into root of PS by 2 into TB. అంటే ప్లస్ 10 volts కానీ -10 volts కానీ, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, +10 కానీ -10 volts కానీ వస్తుంది. ఓకే,
ఎప్పుడైతే +10 volts తీసుకున్నావో అది అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, దిస్ స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్, దెన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేటర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. అగైన్ నెక్స్ట్ పల్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది, నెక్స్ట్ పల్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నీకు అవుట్పుట్ ఏంటి వస్తుంది, ఇది వస్తుంది, b of into root or ps/2 into tb వస్తుంది. That voltage will be either positive or negative depending upon this b of t value బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, so now we derive how we get output of the integrator is equal to b of into root or ps/2 into tb. Okay, you just have a look on this and you note down. You please note down output voltage, the output voltage b naught of ktb, అంటే మీకు k అన్నది ఏదైనా నెంబర్ అవ్వచ్చు. సో at the end of the bit interval, from k-1 tb to ktb, k-1 tb to ktb, the meaning ఏంటి, suppose k is equal to 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 0 to tb ఆ బిట్ ఇంటర్వెల్ లోనైనా, లేదంటే k is equal to 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 2 - 1 tb అంటే tb to 3 tb, tb k is equal to 3 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 2 - 1 tb and 2 tb, tb నుంచి 2 tb అంటే సెకండ్ పల్స్ లో, కానీ k is equal to 3 తీసుకుంటే 3 - 1 2 tb to 3 tb, ఏదో ఒక బిట్ ఇంటర్వెల్ లోని మనం ఒక బిట్ ఇంటర్వెల్ లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి k అన్నది జనరల్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, లేదా మీకు డౌట్ ఏదైనా ఉన్నదంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా 0 to tb అని కూడా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే tb to 2 tb అని రాసుకోవచ్చు. సో ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ at the end of the bit interval, you note down the output voltage v naught of ktb at the end of the bit interval from k-1 tb to ktb is equal to the equation prime. v naught of ktb is equal to ఇది ఎలాగొచ్చింది యాక్చువల్ గా, what is the output of the input to the integrator, b of t into root 2 ps cos square omega naught t plus theta. b of t into root of 2 ps cos square omega naught t plus theta. Okay, how do you write this equation? b of t into root 2 ps 1 plus cos 2 omega naught t plus theta by 2. Okay, this is equal to b of t into root 2 ps by 2, means root over ps by 2 ఒక టర్మ్ వస్తుంది, ఇంకో టర్మ్ ఏంటంటే b of t into root over ps by 2 cos 2 omega naught t plus theta, Okay, so now we are integrating this signal. We are integrating v naught of ktb. V naught of ktb is equal to integration some ktb k-1 tb to ktb during one bit interval, any bit interval. You have to write v of t, b of t into root over ps by 2 plus b of t into cos 2 omega naught t plus theta d2.
the expression. Okay. Now this is integration with the two parts now. Integration k minus 1 TB to KTB B of t into root over PS by 2 dt plus integration k minus 1 TB to KTB B of t into cos 2 omega naught t plus theta dt, and this integration becomes 0. This integration becomes 0 because B of t is equal to either plus or minus 1. We are integrating the cos signal during 1 bit interval. No? We are integrating the cos signal whether the frequency is equal to omega naught or 2 omega naught. If you try it, you will get 0. The integration of cos or sine during 1 bit interval is equal to 0. Then you will get answer like this. This is equal to integration k minus 1 TB to KTB B of t into root over PS by 2 into dt. Here B of t into root over PS by 2 is a constant. So you write it B of t into root over PS by 2 into t. You apply the TB k minus 1 TB KTB. So then you will get this is equal to, if you apply the limits, KTB minus k minus 1 TB is equal to TB. So this is equal to B of t into root over PS by 2 into TB. Okay, so this is an expression for the output of the integrator. Output of the integrator. Okay, this one. B of KTB into root over PS by 2 into TB. Okay, B of KTB and right. B of T badlu, because you are finding the ఇక్కడ కూడా t కూడా మనం లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి కదా. సారీ, లిమిట్స్ అప్లై చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? If you apply the limits to here also KTB minus k minus 1 TB. Okay, so this is the expression for the B of KTB into root of PS by 2 into TB. Okay, so this output, this is the output of the receiver. This is the output of the receiver. From this voltage, you can decide whether the transmitted signal is logic 1 or logic 0, because PS by 2 is a constant, TB is a constant, it is a constant. That is multiplied with B of KTB. No, B of KTB is nothing but either plus 1 or minus 1. And ikkada meeku vaste plus voltage gaani minus voltage gaani vastundi. Positive voltage gaani negative voltage. Positive voltage eppudu vastundi when binary bit is logic 1. Negative voltage eppudu vastundi when binary bit is logic 0. So accordingly, if you get positive voltage, then you can say that it is a logic 1. And if you get if we get negative voltage, then we can say that it is logic 0. Okay, so this is about binary phase shift key signal. Okay, next we see the spectrum of BPSK. You please note down. Frequency spectrum of till now we have discussed about generation and reception of BPSK signal.
అది హెడ్డింగ్ నోట్ చేసుకోండి. ఇంతకు ముందు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే జనరేషన్ అండ్ రిసెప్షన్ ఆఫ్ బైనరీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ సిగ్నల్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ నోట్ the frequency spectrum of BPSK signals. Frequency spectrum of BPSK signal. But the derivation set awesome leather. You please note down the waveform B of t is a. You please note down here. The waveform B of t is a non-return to zero binary waveform. The waveform B of t is a non-return to zero (NRZ) binary waveform. For a non-return to zero binary waveform, నేను చెప్పింది నోట్ చేయండి, నోట్స్ లో ఉన్నది కాకుండా. For a non-return to zero binary waveform, which makes changes between plus root PS and minus root PS, which makes changes between plus root PS and minus root PS. The power spectral density PSD is given by the power spectral density PSD is given by the power spectral density PSD is given by, you note on both SB of omega or SB of in terms of omega in terms of F. ఇది నీట్ గా కనిపిస్తుందా మీకు లెటర్స్? సార్ నా Yes, sir. Right, SB of omega is equal to root PS square into TB bracket లోని రాయండి. sin omega TB by 2 divided by omega TB by 2. sin omega TB by 2 divided by omega TB by 2. ఇది ఒక పెద్ద డెరివేషన్. ఇది మన ఇది సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ లో చేసి ఉంటాం. ఇక్కడ ఇది అవసరం లేదు, జస్ట్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఈక్వేషన్ తెలిసి చాలు. sin omega TB by 2 divided by omega TB by 2 whole square. లేదు in terms of F లో రాయాలంటే SB of F is equal to root PS square TB sin pi f TB divided by pi f TB whole square. Sin pi f TB whole square. Right. The auto correlation awesome there. You note down this waveform. This is the SB of omega. The equation here చూసాం, sin x by x. ఇది ఏ ఫార్ములా లాగా ఉంది? sin x by x కదా. sin x by x అంటే sinc x స్క్వేర్ అన్నమాట. సింక్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసు కదా. కాకపోతే ఇక్కడ సింక్ ఫంక్షన్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ కూడా మనకి ఇలా వస్తుంది, నెగిటివ్ సైడ్ కూడా వస్తుంది. సింక్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సింక్ ఫంక్షన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సింక్ స్క్వేర్ అయితే ఏమవుతుంది? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఈ టైంలో కూడా మనకు పాజిటివ్ వస్తుంది. ఈ టైంలో నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు కూడా పాజిటివ్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో అది సింక్ స్క్వేర్ గా స్క్వేర్ చేస్తే నెగిటివ్ ఆల్సో బికమ్స్ పాజిటివ్. యూ నోట్ డౌన్. మ్యాక్స్ వాల్యూ అంతా పిఎస్టీబీ. ఈ ఫస్ట్ జీరోకి ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో అది నోట్ చేసుకోండి. 2π/TB minus 2π/TB. నెగిటివ్ సైడ్ 2π/TB, పాజిటివ్ సైడ్ 2π/TB. ఈ 4π/TB ఇవన్నీ వద్దు, నేను వేరే పర్పస్ కోసం రాశాను, అది అర్థం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ లోబ్ 2π/TB minus 2π/TB. ఓకే, అది నోట్ చేద్దాం. దెన్ హౌ డూ యూ గెట్ 2π/TB minus 2π/TB? హియర్ sin omega TB by 2 ఉన్నది కదా. ఇది ఫస్ట్ జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది? న్యూమరేటర్ జీరో అయితే అప్పుడు అవుతుంది. అంటే sin omega TB by 2 is equal to 0. sin x is equal to 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? sin x is equal to 0 ఎప్పుడు అవుతుంది?
sin x is equal to 0 when x is equal to plus or minus n pi. అక్కడ మనకి ఏమున్నది sin omega tv by 2 ఉంది. sin omega tv by 2 అది ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? when omega tv by 2 is equal to plus or minus n pi. plus or minus n pi. omega ఎప్పుడు ఏమవుతుంది? plus or minus 2n pi by tb. 2n pi by tb. ఓకే, సపోజ్ ఫస్ట్ లోబ్ కదా, ఫస్ట్ లోబ్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మన వేవ్ ఫార్మ్ చూస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోవాలి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోవాలి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 గా తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 పై బై టీబీ. 2 పై బై టీబీ అదే రాశారు. So here, this one 2 pi by tb, 2 pi by tb, first lobe, or minus 2 pi by tb. Okay, next we sentence right. The BPSK waveform is the BPSK waveform is the non-return to zero waveform multiplied by root 2 cos omega naught. root 2 cos omega naught. అంతే కదా, ఏదైతే b of t అనే సిగ్నల్ ఉందో ఆ b of t is multiplied with root 2 cos omega naught. root 2 cos omega naught. root 2 ps అన్నది ఇక్కడ తీసాం ఎందుకు? ఆల్రెడీ b of t లో ఉన్నదని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇదిగోండి, b of t is a signal with maximum and minimum of plus or minus root ps. ఇందాక సెంటెన్స్ చదివేటప్పుడు రాసాం. For a non-return to zero binary waveform which makes changes between plus root 2 ps and minus root 2 ps. And root 2 ps already అక్కడ పెట్టాం కాబట్టి that signal is multiplied, that b of t is multiplied with root 2 cos omega naught. If any signal is multiplied with cos, what happens? Its frequency spectrum is shifted to the right side and left side by omega naught. By omega naught. The equations are అవసరం లేదు. ఇంతకు ముందు మనకు వేవ్ ఫామ్ ఏ విధంగా వచ్చింది? ఇక్కడ సెంటర్ లో వచ్చింది. సో దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు ది రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బై f naught. బై f naught. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ f లోనైతే f naught రాయండి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అయితే ఒమేగా naught. సో దిస్ ఈస్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ బైనరీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ సిగ్నల్. దిస్ ఈస్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ బైనరీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ సిగ్నల్. మనకి b of t వేవ్ ఫామ్ ఏమొచ్చింది? స్పెక్ట్రమ్ వేవ్ ఫామ్ ఇది వచ్చింది, సింక్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు b of t అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ b of t is multiplied with cos omega naught, root 2 cos omega naught. ఈ యాంప్లిట్యూడ్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, కాస్ట్ మల్టిప్లై తో అవుతుంది. మన స్పెక్ట్రమ్ ఏమవుతుంది? దట్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు ది రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. నా రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎంత షిఫ్ట్ అవుతుంది? బై f naught మైనస్ f naught. ఓకే, అదే వేవ్ ఫామ్ ఈ నోట్స్ లో మీకు చూపించాను. ఫస్ట్ మన ఇందులో స్పెక్ట్రమ్ గురించి నేర్చుకున్నది ఏంటి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ ది స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ b of t. దిస్ ఈస్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ b of t. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏం డ్రా చేసా? దట్ స్పెక్ట్రమ్ b of t is multiplied with cos omega naught t. So that spectrum is shifted to the right side and the left side by f naught. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, f naught, this is f naught plus fb in terms of f లోనే. ఇంతకు ముందు డ్రా చేసింది ఒమేగాలో ఉంది, దానికి దీనికి మీరు కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 2π తో డివైడ్ చేయడం అంతే. ఇక్కడ ఉన్నది ఒమేగాలో ఉన్నది 2π బై
TB. In time scale is omega. ఓకే, అదే మనకు కావాల్సింది అనుకోండి ఎఫ్ లో కావాలంటే ఏం చేస్తారు 1/2 పైతో మల్టిప్లై 1/2 పైతో డివైడ్ చేయండి. 2 పైతో డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ లోపు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 2π/TB బదులు 1/TB వస్తుంది. 1/TB అంటే ఏంటి ఎఫ్బి. 1/TB ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్బి. సో ఇది ఎఫ్ నాట్ అయితే ఈ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ఎఫ్ నాట్ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది ఎఫ్ నాట్ ప్లస్ ఎఫ్బి అవుతుంది. వేర్ ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/TB. అండ్ ఫైనల్లీ ఈ నోట్ ఆన్ బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాండ్ విత్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఫస్ట్ లోపు నుంచి ఈ మధ్యలోనే ఎఫ్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్బి టు ఎఫ్ నాట్ ప్లస్ ఎఫ్బి. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉన్నది ఎఫ్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్బి టు ఎఫ్ నాట్ ప్లస్ ఎఫ్బి 2FB. Bandwidth is equal to 2 into FB. That is equal to 2/TB. 2/TB. So this is important. There are the what is the expression for bandwidth of binary phase shift key. The bandwidth of binary phase shift key is equal to 2FB, where FB is equal to 2/TB, where TB is equal to bit duration. Where TB is equal to bit duration. So ikkadiki idi ayipindi. నెక్స్ట్ ఇందులోనే సిగ్నల్ స్పేస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ BPSK సిగ్నల్ అన్నది మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. సిగ్నల్ స్పేస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది BPSK సిగ్నల్ విల్ బి డిస్కస్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, జాయిన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. మీరు అటెండెన్స్ తీసుకున్నంత వరకు ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వండి.